Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya Caamsaa 2 bara 2016 har'a qophiin keenya oduu Qophii Addaafi Oromia Insight hundinuu dabara isaanii eeggatanii dhiyaatu duraan dursa gara oduutti sin dabarsa. Irra deebinee akka mooltanii amma oduu qabnu siniif dhiyeessa. Jaarmotiin siyaasaa Oromoo 4 waliigaltee waliin hojjechuu mallatteessan. Jaarmiyootiin siyaasaa Oromoo 4 waliigaltee waliin hojjechuu kan mallatteessan kunneen adda bilisummaa Oromoo, adda dimokiraasummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo tokkoomee fi kallacha walabummaa Oromiyaati. Bakka bu'ooti jaarmiyaalee kunneenii ibsa kennaniin akka ibsanitti akeekni waliigaltee kana gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraaf deebii argamsiisuudha. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kunneen sababa adda addaatiif warra adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'anii akka haaraatti of ijaaranii socho'aa turan ta'uun isaanii kan beekamu. Ibsa bakka bu'ooti jaarmiyaalee siyaasaa arfan kunneen kennan oduu booda isiniif dhiyeessina. Hawaasni Oromoo Norwee diddaaf mormii Oromoo akka deeggaran hiriira ba'uudhaan guyyaa kaleessa ibsan. Hawaasni Oromoo Norwee hiriira guyyaa kaleessaa Oslo Norwee keessatti gaggeessan irratti gocha mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irraan geessisaa jiru balaaleffataniiru. Kana malees qabsoo Oromoo bifa hundaan akka deeggaranii fi uummata Oromoo akka abbaa biyyaa ta'uuf gargaarsaaf deeggarsa barbaachisu akka gumaachan beeksisaniiru. Sudaan kibbaa mootummaa ce'umsaa hundeessite waliigalteen kun immoo waldhabbii waggoota 2 biyyattii keessa ture ni dhaaba jedhamee abdatameera. Pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiiris mootummaan ce'umsaa hundeeffamuusaa raadiyoo fi televezyiinii biyyattiidhaan ba'anii ibsaniiru. Kiir kana kan godhan hogganoota finciltoota Riik Machaar kaabinoota isaanii 10 eega ifa godhanii booda ture. Gareen Kiir muudama ministeerota 16 yemmuu fudhatu garee warraaqsa bilisa baasaa uummatoota Sudaanii kan Machaariin durfamu immoo iddoowwan ministeerota 10 fudhateera. Iddoowwan ministeerummaa 4 immoo hidhamtoota siyaasaa duraanii fi garee siyaasaa kaaniif oola jedhameera. Oduun saati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannu tura. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkuma oduu keessatti dhageessan waliigaltee jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo 4 taasisan ilaalchisuudhaan ibsa isaan kennan Oromoo TV irraa fudhannee isiniif dhiyeessineerra kunoo itti dhiyaadha. An maqaan kiyya Bayaan Asoobaati. Waliigaltee jaarmoonni Oromoo 4 goone irratti adda dimokiraataa Oromoo bakka bu'eetiin argame waliigaltee kanallee mallatteesse. Waliigalatti nuti kan waliigalle jaarmoonni 4 waliigaltee tana goone akkuma ummanni Oromoodhaa biyya keessaa bilisummaa isaatiif kabajaa isaatiif mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoomsuudhaaf mootummaa faashistii wayyaanee irratti waliigalee fincilee qabsaawaa jirutti nutis humna takkaan sagalee takkaan waan qabnu hundaa wal taasifnee qabsaa'uudhaaf waliigaltee tana mallatteessine. Waliigaltee qabsoot goone. Waliigaltee uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf murannee qabsaa'uudhaaf goone. Dhaamsi ani uummata keenyaaf miseensa keenya hundaaf qabu uummanni keenya seenaa boonsaa takkaa argameen beeyne hojjataa jira. Bilisummaadhaaf tokkoomee Oromiyaa guutuu keessa sosso'aa jira. Qabsoon bilisummaadhaa wareegama qabdi. Mootummaan cunqursaan cubbamaan kunis akkuma gama du'aatti dhiyaataa jiruun hammeenya guddaa uummata keenya irratti raawwataa jira. Hammeenyi mootummaan kun raawwatu ammoo kufaati fi dhabamiinsa irraa isa ka hambisuu miti. Ummanni keenya kana hubatee hamma bilisummaa argatutti hanga abbaa biyyummaa isaa dhugoomsutti hanga mootummaa cunqursaa nama nyaataa kana fonqolchutti qabsoo akka itti fufu dhaamsi ergaan qabu kana. Kan biraa miseensowwan jaarmoota keenyaa hundi hafuura tokkummaa kanaan, hafuura oromummaa kanaan, hafuura jaallummaa kanaan
wal keessattis walii wajjiinis ummata keessattis hojjechuudhaan hafuura haarayaan in new spirit akka qabsooynuun dhaamsa dabarsaa kunis akka ta'u abdiin qabaa. Qabsoon Oromoo itti fufaa bilisummaan Oromoo shakkii malee dhufaa hedduu galatooma. Gaarii ani maqaan kiyya Amin Jundiiti adda bilisummaa Oromoo idda bu'een as jira adda bilisummaa Oromoo yeroo hedduu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee jedhamee yaamamuudha. Garuu nuti immoo adda bilisummaa Oromoo ofiin jenna waliigalteen keenya guddaan isaa guyyaa har'aa kan deebisaa gaafii ummata keenyaatiif deebisaa ta'edha jedheen yaada kan hamilee qabsaa'ota keenyaa yookaan ammoo hamilee ummata keenyaa bifa waliigalaatiif isaan tokkummaa qabaniif kan deebisaa kenne laate jedheetiniin fudhadha irra caalaa ammoo kan qabsaa'ota biyya keessaa qeerroo biyya keessaa fincila xixxaa gabrummaa ittiin jiran kana akka isaan ittiin milkeessaniif jecha akka ispiriitii akka ta'uuf jecha irra geenneedha kan qabsoo geggeessaa jirru kan humna qabnu kan dandeettii qabnu kan waraana qabnu kan qabeenya qabnu xurree itti mooraa tokkotti ittiin deeffachuudhaaf ittiin tilmaamanne yookaan ittiin lafa kaa'anneedha kan ittiin diina keenya karaa ittiin kuffisuu dandeenyu karaa adda addaatiin osoo hin taane karaa tokkoon ittiin kuffisuu ittiin dandeenyu yookaan ammoo daandii tokkicha irratti ittiin kuffisuu dandeenyu itti lafa kaa'anneedha ammaayis kan hamilee ummata keenyaa biyya keessatti har'a diinni keenya barbadeessaa jiru san bira dhaabbachuudhaaf yookaan ammoo waan humna qabnuun isaan bira dhaabbannee diina kana kuffisuudhaaf waliigalleedha waliigalteelee haga ammaa ta'amaa ture irra caalaa kan itti milkooynu wanni nama goosisu ammoo dandeettiin ummata keenyaa hawwiin ummata keenyaa fedhiin ummata keenyaa harka duwwaa diina haga funyaaniitti hidhate dura dhaabbachuun isaa ijoolleen dargaggoonni daftara darbanii barnoonni bilisummaa booda jechuun isaanii haawwan keenya ijoollee teenya dura duuna jedhaniitiin qawwee dura dhaabbachuun isaanii kunniin hundi ispiriitii yuunitii kanaatiif akka karaa isaa kan godheedha kan dhiibbaa jaalala qofaan osoo hin taane dhiibbaa jaalala diina kana ummata keenyarraa buqqisuuf jecha irra nu geessiseedha kan nu milkeessuuf karaa nu ta'u kan uf duratti ilaalleetiin qabsoo kan itti fufnu kan tokkummaa kan akka inni milkaa'uuf irratti dalaynuuf illee ijoollee keenya biyya keessatti dhumaa jiran ijoollee keenya karasaasaan mana barnootaa duratti eeggamaa jiran kanarraa agaaziin manarraa gadi yaameetiin ajjeesaa jiru kan bakka buuteen isaanii dhabamsiisaa jiran kan mooraa waraanaa keessatti hidhaniitiin isaan tumaa jiran sanniin uf duratti ilaallee suuraa ijoollee sanii uf dura kenneetiin tokkummaa kana milkeessuudhaaf waan silaa dur walii liqimsuu dadhabne hunda walii liqimsinee itti gaafatamaa fi maqaa aangoo jedhu kanniin hunda bira dabarree akkaataa itti mooraa tokkotti itti deebinee waliin qabsaa'uu dandeenyuuf qaama dhaabota afran kana walitti fidee walitti ijaaree sagantaalee amma lafa kaa'anne qabxiileen asirratti lafa kaa'uu hin dandeenye hedduu ta'an lafa kaa'anne akka itti milkeessuu danda'an ummata keenya keessaa hawaasa ala jiru keessaa hayyoota keessaa barattoota keessaa warra miidiyaatti kanneen hunda walitti qabatee itti fuulduratti ittiin deemnu lafa kaa'anne soo kanaafi akka itti milkooynu abdii qaba ummata keenyaaniin yaadaan isin bira jirra hojiidhaanis isin bira jirra qaamaanis isin keessa jirra qalbiin keenya guyyaa takka illee ija isinirraa buqqifatee hin beenu jedhaani ala kanatti warri jirru ammoo ispiriitii tokkummaa hamilee tokkummaa hamilee araaraa wal jidduutti mooraa keetitti ollaa keetitti community keessa jirtu keessatti hiriyoota kan kee keessatti dhaabota siyaasaa miseensota keessatti hoogganaa fi miseensa jidduutti dhaabaaf dhaaba jidduutti araara ka jedhu kana akka labsinu community keessatti akka labsinu biyyaa fi ala keessatti illee akka araara labsinu namoota mooraa diinaa keessa dhaabbatanillee hanga sadarkaa itti qabsaa'u mooraa qabsootitti isaan as deebi'an irratti isaan irratti illee akka dhiibbaa goonu kanuma irratti waliigallee akka milkooynus abdiin qabaa galatooma. Ayyee maqaan kiyya Ibrahim Burqaa jedhama. Jaarmaa kallacha walabummaa Oromiyaa bakka bu'ee irraa dubbataa jira. Jaarmoonni siyaasaa arfan tokkummaa waliigalaanii tokkoomanii qabsoo uummata Oromoo finiisuudhaaf waliigalle. Jalqabatti uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf qabsoo uummata Oromoo abbaa biyyummaa isaatiif bilisummaa isaatiif walabummaa isaatiif qabsoo bara dheeraa godhaa wareegama adda addaa baasaa as ga'ee jira. Keessumattuu as deebinee yoo laalle ji'oota arfan shanan dabre kana tokkummaadhaan uummanni Oromoodhaa dhiyaa irraa ba'aa irraa kibbaa kaabatti wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa manguddoon dargaggeeyyiin dubartiin wareegamni karaa nagaatiin deemsisaa turani. Diinni ammoo afaan qawweetiin ummata keenya sanyii duguuggaa irra geessaa jira. Ummanni keenya ammoo gootummaadhaan wayyaanee mootummaa TPLF ka ummata Oromoo keenya fixaa jirurraa gootummaadhaan ilmaan Oromoo afoo dhaabachuudhaan wareegama olaanaa baasaa jiranii seenaan isaan yaadata. Kana hoo jennu gadda guddatu nurraa dhagama. Hucuuccaan kun ammoo sanyii ummata Oromoo sanyii duguuggaadhaan mana hidhaatitti ilmaan Oromoo
rakkoolee adda addaa keessatti dabraa jirti dubartoota irra rakkoo adda addaatu gahaa jira walumaa galatti mootummaan TPLF humna waraanaatiin Oromiyaa bulchaa jira kun gadda guddaadha kanaaf jecha uummanni keenya qabsoo ammallee itti finiinuu waan qabuuf haalli qabatama yeroo ammaa ammoo jaarmoleen Oromoodhaa tokkoomuun tokkummaan uummata Oromootiif jaarmolee Oromoollee gaafii bilbiltuu uummanni Oromoo gaafataa jiru waan ta'eef haalli qabatama yeroo ammaallee uummanni Oromoo jaarmoonni siyaasaa Oromoo tokkoomanii diina kana abbaa biyyummaa isaatii fi afoo dhaabatanii uummata Oromoo cinaa dhaabachuudhaan waliin hiriiruudhaan qooda irraa fudhachuun dirqama waan ta'eef jaarmanni siyaasaa tokko jireenyi isaa uummata Oromoo yoo cinaan dhaabatin yoo waliin bu'in yoo waliin du'in bakkeeyyuu gatiyyuu waan hin qabneef kanaaf jecha tokkoomnee qabsoo uummata Oromoo kana geeggessuudhaaf tokkummaadhaan abbaa biyyaa akka ta'u uummanni Oromoo mootummaa kana jissuudhaaf irratti tattaaffii barbaachisu godhuun barbaachisaadha. Tokkummaa kana waa 3 waa 4 irratti walii galleerra diitalii isaa keessan deemnu keessumattuu dhimma abbaa biyyummaatiif dhimma Oromoof Oromummaa irratti jaarmoleen siyaasaa walii galteedhaan wal jidduutti maal akka godhuu qabani gara biraatitti ammoo hiriiroo isaanii akkamitti akka cibsuu danda'ani keessumattuu waraana TPLF kana waraana wayyaanee kan uummata keenya fixaa jiru kana afoo dhaabachuu karaa itti danda'aniin karaa nagaatiinis karaa barbaachisuun itti fufuun barbaachisa waan ta'eef ummanni Oromoo irree tokkoon qabsaa'onni Oromoo irree tokkoon mootummaa TPLF kuffisuudhaan ummanni Oromoo abbaa biyyaa akka ta'u abbaa mirgaa akka ta'u abbaa qe'ee isaa akka ta'u abbaa qabeenya isaa akka ta'u nagaan biyyattii san keessa jiraachuu karaa itti danda'u irratti tattaaffii barbaachisu godhuudhaan humna walii taanee tattaaffii barbaachisu godhuu barbaachisa kan jedhutti amanna karaa biraatiin ammoo keessumattuu ji'oota dabre kana keessatti ummanni Oromoo wareegama guddaa babaasaa tureen addunyaa irratti ummanni Oromoo eenyuun akka ta'e wareegama qaqqaalii inni baaseen akkuma jaallan duratti illee dubbatani waa baay'ee ummanni Oromoo addunyaa irratti maal akka godhuu qabu maal ummata akkamii akka ta'e waan ifa ta'eef qabsoon ummata Oromoo ammallee itti fufuu qabdi abbaa biyyummaa isaatiif bilisummaa isaatiif walabummaa isaatiif qooda barbaachisu ummanni ba'uu qaba jenna ummata kana cinaa dhaabachuu qabnenna ammallee qabsoon itti fufuu qabdi ummanni keenya jabaachuu qaba mootummaa kana kuffisuuf wareegama barbaachisuuf tattaaffii barbaachisu godhamuu dirqama ta'ee argama Oromiyaan hin walaboomti injifannoon ta'u ummata Oromooti jabaadhaa haa jabaannu ka jedhuun yaada kiyya asirratti dhaabaa galatooma. Hayyee maqaan kiyya Odaa Xaseeti ani adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee waliigaltee tana mallatteesse egaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa qaxxaamura addaa irra geessee jirti biyya keessatti Oromiyaa guutuu keessatti wareegama qaqqaalii babaasaa sadarkaa hanga ammaa argamee hin beekne tokkoon qabsoo isii itti fufaa jirti. Kanarratti hundaa'uudhaan fi hawwii yeroo dheeraa ture milkeessuudhaaf nutis gama keenyaan dhaabonni Oromoodhaa kanneen maqaa bilisummaatii fi walabummaadhaaf sossohaa jiran waliigaltee adda addaa mallatteessinee jirra. Kunis Oromoo abbaa biyyummaadhaa isaa mirkaneessuu sadarkaa duratti kan hundeeffate tahee karaa adda addaatiin immoo akkaataa qabsoo keenya walabummaa keenya eeggannee ittiin waliin qindeeffannu irratti walta'iinsa seenaati kan godhame. Uummanni Oromoodhaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba, bilisoomuu qaba, walaboomuu qaba isa jedhu hundeedha. Kaan immoo dhaabonni karaa adda addaatiin qabsaawaa jiran dandeettii fi humna akkasumas immoo akkaataa karaa adda addaatiin bifa adda addaatiin itti hojjechuu danda'anii uummataas hiriirfachuu danda'anii keessaa biyya alaa kana keessatti akkamitti qabsoon tun fiixa bahuu dandeessi isa jedhu irratti waliigalteen kun kan hundeeffame silaa wanni hedduun jedhameeti jira. Gama kiyyaan garuu dhaamsiniin ani qabu tokko ilmaan Oromoodhaa sadarkaa amma geenye kanarraa osoo if duuba hin deebi'in qabsoo bilisummaa fi walabummaadhaaf godhamu kana akka finiinsu gaafadhaa dhaamsaas dhaamaa fi qeeroon hojii boonsaa
hojjechaa jirti. Uummanni keenya xiqqaa guddaa osoo hin je'in deeggarsiisaan godhaa jiranii fi hawwiin hamileen abbaa biyyummaadhaaf isaan garsiisaa jiran waan nu boonsaati. Kun immoo sadarkaa amma geenye kanarraa akka if duuba hin deebine dhaamsa kiyya. Karaa birootiin immoo hawaasa Oromoodhaa waliigalaatii fi keessaafuu kanneen biyya alaa jiran kana yeroon fedhii xixiqqaadhaaf jecha walirratti olollu, yeroon karaa adda addaatiin sochii deemurratti wal dura dhaabbannu ammaa miti. Kanaaf jecha waltahiinsaan guutummaa Oromummaatiin hawwii qabnu kana bakkaan ga'uudhaaf waltaanee hojjechuudhaaf uummata keenyaatiif jara hiriirsu kan qabsaa'u kan hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan ammoo bakkaan gahu kan jennu hundaa'uu karaa dandeenyeen gargaarree akka waan kana fiin xabaafnuun dhaammadhaa. Hedduu galatooma. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present to you Bakkale Garba's speech at OSA annual conference in August 2015 at Washington, D.C., USA. Bakkale Garba was the keynote speaker. Here is some of what he has to say before he went back to prison. It's more than a century now since we fell under the yoke of slavery. Since then, we are not in charge of our own affairs and in control of our resources. We have seen no peace and stability. Our values are destroyed and our identity is being eroded on a daily basis. Our fathers have put stiff resistance against the occupying force heroically, but finally overwhelmed by the military might and army superiority supplied by the West. Today I'm not here to educate you about Oromo history or history of the various organizations. In this regard, there is no better authority than you here. So I'm simply here to share with you some of the grave realities the Oromos are in today in the political, cultural, and economic fields. I will also try to mention what I think are the challenges and opportunities ahead of us and suggest the role we need to play. As you may remember, in 2004, if we take only the recent events in Ethiopia, more than 300 Oromo University students were dismissed from a single university, Addis Ababa University. In 2011, at the height of the Arab Spring, the Ethiopian government panicked and waged war-like campaign and took thousands of Oromos to prison. In 2012, the Guji Oromo protested against the mining company in the area, and about 800 of them were jailed. In 2013, in Qophii, West RC, the people protested against the government's intervention in religious affairs, and several were killed. In 2014, 11 Oromo students were killed with live bullets and other forms of police brutality. In all these killings, the perpetrators have never been brought to justice. These days, you can hardly find a single university where Oromo University students' blood does not shed. And the ritual is usually the month of May, the month in which the existing government came to power 24 years ago. In universities like Juma, the regular army is permanently stationed in the campus.
targeting Oromo students. In Mizan Tepi, the federal forces broke into Oromo students' dormitory and attacked them on several occasions. Walaga University is notoriously known for inviting and opening its gates at leisure for those who attack students under its own guardianship. It's not uncommon for Oromo mothers to receive bodies of their sons and daughters from universities like Mekelle, Aromaya, Madda Walaabuu, and others as well. Sadly, the condition of Oromo University students is not any better in universities where the presidents are Oromos themselves. If there are dismissals from any university, there is no doubt about it, about their identity, they are Oromos. In every part of the country, speaking Afan Oromo is enough to render you labeled a terrorist or OLF member and send you to prison. So federal prisons are filled with Oromo prisoners. In every prison cell you happen to enter, you find Oromo names engraved on the walls. Every record bears Oromo names. The guards shout Oromo names which they do not pronounce correctly in the middle of the night for investigation. An Oromo who goes to the investigation room and comes back conscious and without help is the luckiest person. The investigation begins with verbal abuses, demoralizing and dehumanizing languages, and soon shifts to inevitable torture. The type of torture used in Ethiopian prisons does not seem to have much in this modern world. Based on the evidences obtained by force, most Oromos receive sentences as high as life imprisonment or death. Mistreatment of Oromos in all the federal prisons is a norm rather than an exception. Apartheid in all its grace is there. Books written in Oromo are not allowed. Any artifact that show Oromo identity is forbidden. Owning or running small businesses like cafes and tailoring are impossible. Education and vocational training, the right to parole or pardon are inaccessible to Oromo prisoners. Oromo prisoners always go to the courts handcuffed and are not entitled to sit in the buses that transport them. Their cases are heard in small inconvenient rooms where family members cannot attend. Medical attention is a rare luxury. Many Oromos die because of lack of appropriate treatment. Nimona Tlamun and Ahmed Nagash are two recent examples. The prison officials refused to hand over the body of Ahmed Nagash or disclose where it rested. Deribi Nagasa and Alamayo Tulasa died shortly after their release because of the injuries they sustained during the interrogation. The mysterious circumstances surrounding the death of the Sfaun Chabada and amputation of both limbs of Afalo Kana are still far from clear. In the last 3 years, the prison officials in Kaleti and Pilito systematically organized and executed all-out attack against Oromos. In the economic field, the situation is not different. The Oromo coffee grower cannot negotiate price or hoard his produce even temporarily. Because of lack of equal opportunity in the business world, Oromo businessmen could not be successful. The scramble for the land, for the Oromo land, the main economic base of our people, has commenced with the regime's seizure of power and reached its climax, especially after the 2005 election, during which Oromo villages were wiped out in an act tantamount to genocide. Around 58,000 of Oromo families have been evicted and their land has been distributed to members of the compradors of the ruling elites in the name of floral industries,
development corridors, industrial zones, real estates and condominium sites. As a result, the beneficiaries are swimming in riches while the indigenous Oromo are drowning in poverty. They milked our land for all it is worth, and when no land is available any longer, they designed a project to incorporate the surrounding areas in the shining name of the new master plan. The expansion of Infinite is not only about money, natural resources or power, but it was aimed at destroying Oromo homes, families, language and identity. For the Oromos, it is a war about the survival of their children and culture. The expansion of Infinite is not only about money, natural resources and power, but it was aimed at destroying Oromo homes, families, language and identity. For the Oromos, it is a war about the survival of their children. And the expansion in the name of investment has continued unabated, even after several Oromo University students have been killed in the protest. The mouth of EPRDF leaders is still wet with lust for wealth, and it is clear that they will make determined efforts to seize it. In their venture, the Abyssinian intelligentsia is working hands in glove in designing, defending, and implementing the project. They are actually the ground crew that enables the real pilots fly high. In all directions of Oromia, eviction of farmers and the grabbing of their lands has continued. The Karayu Oromo have lost their land to Awash National Park, the Matahara Sugar Factory, and Awash Agro Industry. Millions of Borona pastoralists have lost access to their dry season grazing land since the L4 started operation. The once dense forests of Guji, with their huge border reserve beneath them, are turning into barren land. The Saudi rice exporters have carried out huge deforestation in Bali. The Indians have invaded our land, the Chinese and the Turkish hire our youth for less than $1 a day. Ladies and gentlemen, our children are being offered inferior education. They are made to study in crowded classes taught by incompetent teachers. Contents that reflect Oromo identity are removed from the curriculum. Afan Oromo clubs are totally banned in all the schools across Oromia. Afan Oromo has been declared an official language, but communication in the offices is being conducted in Amharic. More than 60 newspapers, magazines, journals, as well as many dozens of community, commercial FM radios, on top of the government's huge mass media network, are working against Afan Oromo rival. Afan Oromo is now displaced in areas it used to be spoken only a few years ago. All the cinema halls opened in Finfine and the big cities of Oromia. The books printed, the audios and the videos released are working towards that end. A shift from Afan Oromo to Amharic. We are losing our land, we are losing our language, we are losing our identity, we are losing our human dignity. We are a demographic majority that is reduced to political, social, and cultural minority. As people, national humiliation has befallen us. In our fight with an evil system, we are faced with tremendous challenges, of which three are worth mentioning. First, the Oromo diaspora and the large portion of Oromos at home don't seem to have faith in peaceful struggle. By citing from history books, they argue that dictators are not at all willing to surrender power peacefully, and they ask us whether non-violent methods have ever been successful anywhere. Their observation is right, and at first glance, their argument seems valid. But we must understand that history as news is mainly the record of evil things,
rather than good words, war rather than peace, hostility rather than friendship. History does not report if neighbors settle their feud through arbitration, but it becomes a morning news headlines if they kill one another. Because good news is no news. The fact that there are a number of people in the world today and the humankind did not perish, indicate that the triumph of non-violent ways of resolving conflict over violent ones. It is true that historians have generally neglected the role of peaceful struggle, but it is clearly a very old phenomenon. This type of struggle has been used to gain national independence, to resolve the political and economic conflicts, to undermine dictatorships, to gain civil rights, and to resist foreign occupations.